so wurde unsere Autofahrt jetzt gestoppt, weil hier ein paar Steine zerbröselt werden. Nach 13 Stunden Fahrt sind wir jetzt um 11 Uhr wieder zurück in Pokhara. Und wir sind ziemlich fertig. Das ist nun der zweite Versuch, Sonja vom Flughafen abzuholen. Und wir beide hier warten sehr gespannt darauf, ob sie es denn wirklich gleich durch diese Tür hier vorne schafft. Follow the sun.